Hello. Hi, I'm Basavaraj, RTES College, Ranebennur, Associate Professor. Today's topic is about the rectilinear propagation of light by the Fresnel's diffraction. So this ABCD is the plane wavefront. It is placed at the distance B from the screen at the point P. So now light from the source incident on this screen or this zone, then that plane wavefront is consists of number of circles M1, OM1, OM2, OM3, etc. So this, according to this Fresnel, plane wavefront ABCD is divided into number of small half strips or nothing but the zones are called half period zones or nothing but Fresnel's half period zones. So this OM1 is the radius of the first half period zone, OM2 is the radius of the second half period zone R2, OM3 equal to R3 is the radius of the third half period zone. Similarly, OMN equal to Rn is the radius of the nth Fresnel's half period zone. The phase difference or path difference between any two successive zones is pi, and path difference between any two successive half period zones is lambda by 2. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟು. ಈ ರೀತಿ ಆ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೋನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೆಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ OM1 ಇಸ್ ದ R1 ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಥರ ಆ ಒಂದು ಜೋನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಥರ ಆ ಒಂದು ಜೋನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ದು ಏರಿಯಾ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ OM1 ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್, OM2 ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ OMN ಇಸ್ ದ nth ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ Rn. ಈಗ ಪಿ ಮತ್ತು ಓಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪೈ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜೋನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪೈ ಇದ್ದರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಪಿ M1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ M2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ಪಿ M3 ಇಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪಿ M1, ಪಿ M2, ಪಿ M3 ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾತ್ ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ XY ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಲ್ನಿಂದ ಅವುಗಳ ಒಂದು ರೇಡಿಯೈ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜೋನ್ ಬೇಕು OM1. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ OM1 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. OM1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ M1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ OP ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ M1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ OP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ b plus lambda by 2 whole square can be simplified by the formula a plus b whole square. So we get b square plus lambda by square by 4 plus b lambda minus b square. Plus b square minus b square minus b square get cancelled. So then remaining terms are r1 square equal to lambda square by 4 plus b into lambda. We know that wavelength of the light is very small in terms of 10 raised to minus 7 meter. That's why this lambda square becomes very very small. That's why lambda square by 4 can be neglected, means equal to 0.
So now we get R1 square is equal to B into lambda. Applying the square root on both sides, we get R1 is equal to square root of B lambda is the radius of the first half period zone. So similarly, radius of the second half period zone by this right angle triangle OPM2, that is OM2 squared is equal to PM2 squared minus OP squared. OM2 is nothing but radius of the second half period zone R2 squared is equal to PM2 B plus 2 lambda by 2 to get cancelled, we get B plus lambda whole square minus B square. Again to simplify it, we get B square plus lambda square plus 2 lambda B minus B square plus B square minus B square get cancelled, and lambda is very small, lambda square becomes very small, so it can be neglected. So we get R2 square is equal to 2B lambda and R2 is equal to square root of 2B lambda. Radius of the first half period zone square root of B lambda, radius of the second half period zone square root of 2B lambda. Similarly, radius of third zone becomes square root of 3B lambda, and radius of the nth half period zone Rn is equal to square root of NB lambda. According to this equation, if B and lambda are constant and n is the integer 1, 2, 3, 4, 5, etc., then radius of the nth period zone is directly proportional to square root of n. So R1 is to R2 is to R3 is to R3 equals etc. Rn is equal to square root of 1 is to root 2 is to root 3 is to root 4 is to etc. root n. So the difference between first and second orbits, that first and second half zones radii difference is 1 is to root 2, and second and third is root 2 is to root 3. So like that the difference is there. And radius of the nth half period zone is depends upon B and lambda. B is distance between point P on the screen and also pole of the plane wavefront, distance between O and P, and also lambda, wavelength of light. So we know that wavelength of the red is greater than that of the wavelength of the violet. That's why the radius for the red is longer than that of the radius for the violet light of the half period zones. Now we can determine the area of cross section of this half period zones. It appears like a circle. That's why area of the circle is the pi r square. Therefore, A is equal to pi r1 square. A1 equal to pi r1 square is equal to r1 square is nothing but the b lambda. So we get A1 is equal to pi b lambda. So similarly, area of cross section of the second half period zone, pi into r2 square minus r1 square is equal to pi into r2 is nothing but the 2b lambda minus rb square, r1 square is nothing but the b lambda, 2b lambda minus b lambda is equal to b lambda, so then A2 is equal to pi b lambda. Area of the first half period zone is pi b lambda. Radius of the second half period zone is also pi b lambda. That indicates area of the each half period zone is constant, same, and also the small. The area of cross section of the each half period zone A1 equal to A2 equal to A3 is equal to pi b lambda. It is constant and also very small. So then the value of area of cross section is also depends upon the B and lambda. Totally, the effect of intensity at the point P produced by this half period zones is depends upon area of the each half period zone, distance between point and the plane wavefront, second point wavelength of the light, and fourth point this OF. OF means oblique factor. It also depends upon oblique factor, that is 1 plus cos theta. About these four factors, effect of intensity at the point P produced by this half period zones is depends upon area of the each half period zone, distance between point on the screen, and also that plane wavefront, third point wavelength of the light, and fourth point oblique factor. So these are all area, radius, phase difference, and path difference of the path difference at the point P produced by the half period zones. Then we can determine the amplitude of the half period zones. Thank you.